Que vous regardez nous étendez nous, nous comptons pour nous retrouver dans l'espace des sports réels, nous saluons tous les amis. Tout fatigué qui suivent nous de près ou de loin, et à cela là nous charger, nous avons pile guest dans là et on fait un petit pause légèrement et puis donc pour nous capable venir avec Tito, mesdames et messieurs. Sport réel. Sport réel, c'est toute l'actualité en direct du football, cyclisme, basketball, volleyball, tennis, arts martiaux, natation, équitation, etc. avec nos correspondants un peu partout dans le monde. Suivez sans hésitation nos informations bien traitées, rédigées et diffusées avec équité par notre équipe de consultants, analystes et journalistes produisant des analyses, commentaires et décryptages en toute objectivité sur celui du Nord.tv. Wilfried Brutus, c'est l'expression même du sport. Sport réel. Mesdames et messieurs, nous saluons tous les amis, tous les fatigués qui suivent nous de près ou de loin. Nous comptons pour nous retrouver nous dans l'espace sport réel sur celui de notre TV. Nous saluons tous les amis, tous les fatigués qui suivent nous de près ou de loin. Nous comptons pour nous retrouver nous et pour qui va dominer l'espace là. Nous parlons là pour nous parler notamment de l'équipe ASC elle-même qui était donc sacré champion dans la Coupe Pasteur Enoch Lucien lui-même dans la Coupe Cap-Haïtien. Et côté coach KOWSKY Saint-Ville lui-même, mais qui s'est entraîné l'équipe ASC, il était arrivé, gain titre là, mesdames et messieurs, week-end qui était écoulé à Nabgagné pour nous faire le point, puisque il était battu l'équipe Wana maintenant, un goal à 0. Et puis, nous avons là pour nous, notamment de la NBA. Hier soir, équipe Miami Heat, eux-mêmes, ils ont fait une importante victoire. Ils ont arrivé imposé devant l'équipe Milwaukee Bucks là, en 119 à 114. Et côté nous avons notamment Jimmy Butler, monsieur lui-même, qui était donc fait une performance extraordinaire, monsieur lui-même, qui était donc arrivé à scorer 56 points pour l'équipe qui est Miami Heat. Et de l'autre côté, l'équipe Los Angeles Lakers eux-mêmes, de LeBron James, eux-mêmes, qui était arrivé imposé devant l'équipe Memphis lui-même dans le cadre de rencontre qui était arrivé jouer. Et puis, nous avons là pour nous championnat d'Espagne. Jeudi, équipe Real Madrid là, même, défaite pour l'équipe Real Madrid là, ils tombé devant l'équipe Girona, en fait de 4-2. Équipe FC Barcelone même qui sous route pour capable remporter championnat d'Espagne. Et puis donc, nous avons là pour nous faire un coup de pied, notamment dans le pays l'Angleterre. Et demain, si Dieu veut, côté nous avons là, notamment équipe Manchester City même qui va gagner pour rencontrer avec l'équipe Arsenal et Arsenal même qui va aller si vous voulez gagner championnat d'Angleterre. C'est bon bagage qui est facile. Et puis, dans l'espace, ça, mesdames et messieurs, nous gagnons le privilège pour nous gagner ensemble avec nous deux invités. Et je ne vais pas dire deux invités, je vais dire one of the guests, puisque Coach ZENONO is one of the coach who always come to the house. Coach Nono, nous comptons pour nous retrouver à l'espace de sport réel. Comment est Nono? Bon, toujours un plaisir pour moi avec Wilfried. Nous saluons tous les téléspectateurs et SNTO et sport réel, c'est avec bien sûr et W Brutus, c'est ça le fait, c'est Vili et il faut me complimenter puisque ça réellement moi mais l'homme on a fait bagarre avec passion, avec amour, mais ça fait sport réel là aussi réel. Now we have the privilege to have with us one of the guests, my friend Paul Biami. Paul, I'm very happy to have you on SNT tonight. How are you doing, Paul? Doing great, doing fantastic. Thank you, Wilfred, for having me, and it's an honor to be in the same room with a professional player and former coach. So thank you, SNT, for having me as well. Paul, we know we're going to talk about a lot of stuff tonight. The NBA, the Heat who played a big game last night. And then, your team, Arsenal, was in big trouble, and tomorrow they're playing. We're going to talk about that on the show tonight. Oh, yeah. I'm excited for the show, and I think we have some big games to talk about. OK. Mesdames et messieurs, nous allons gagner là pour nous observer posant. Et après posant, côté nous allons pour nous venir avec un pile de détails dans l'espace là. Et nous allons saluer tous les amis, tous les gens qui suivent de près ou de loin. Et nous allons profiter de saluer notamment Lubert qui belle, Lubert Choubel lui-même qui belle. Et bien connecté avec nous là, qui déjà partagé l'émission. Ça fait plaisir, Lubert. Thank you so much. Nous apprécions ça.
Et pas oublier, M. ça lui-même, il était venu jouer Gassa Maxon en Tépoise, dans 46-20, où est-ce qu'on commence à pouvoir Port 7B, dans affaire assurance de vie ou santé, nous info Maxon, dans affaire income tax, un tax expert qui est, ou capable de relayer dans 954 909 51 23. Et puis donc, pas oublier qu'avec notamment des Gift of God Guest House and Apartment, il y a des côtés de Vaudreuil, Real McFerret, dans la Coca Haïtien lui-même, son hôtel qui a standard international. Et téléphone, nous capable contacter dans 34 58 37 51 ou bien ou capable relayer notamment dans 37 97 45 31. Mesdames et messieurs, nous fait posant, après posant, nous avons pour nous retourner pour le détail à l'espace de sport réel. Nous prenons tout de suite, mesdames et messieurs. Assurance santé, nous mettons santé as numéro 1. Tout au cours de l'année, nous là pour nous servir. Vous avez assurance santé, assurance vie, taxe, une seule compagnie. Dans le PDO, apprenez aujourd'hui bon assurance santé. Dans gros compagnie comme pour Embedded, Oscar et Bright Health. Côté Koka docteur gratis. Côté que n'importe qui soin santé que besoin est capable de donner gratis. Bon prix. Un seul numéro pour servir 954 909 5123 954 909 5123. Macron, c'est compagnie pas. Sport réel. Sport réel, c'est toute l'actualité en direct du football, cyclisme, basketball, volleyball, tennis, arts martiaux, natation, équitation, etc. avec nos correspondants un peu partout dans le monde. Suivez sans hésitation nos informations bien traitées, rédigées et diffusées avec équité par notre équipe de consultants, analystes et journalistes produisant des analyses, commentaires et décryptages en toute objectivité sur celui-du-nord.tv. Wilfried Boutus, c'est l'expression même du sport. Sport réel. Nous de retour après posement, pas oublier de suivre l'émission pour là les-mêmes qui c'est sport réel 3 points, c'est le nom Print TV, nous à travers Facebook, YouTube, Twitter et don't forget to follow us on 3 points, c'est le nom Print TV. Nous comptons pour nous retrouver dans l'espace là les-mêmes, nous demandons partager vidéo, inviter des amis des fatigues pour capable suivre l'émission c'est là les-mêmes qui c'est sport réel. Coach ZENONO et nous contents et pour nous ensemble côté nous balguer là et pour nous partager information là, but we're very happy to have Paul with us tonight, which is we're going to talk about the NBA and we're going to talk about the Premier League and the Spanish League too, Paul. Oh yeah, for sure. Excited for the games as well, and most importantly, I think there's a big game tomorrow that we must talk about, and that's Arsenal. okay, we're gonna talk about that, but I'm gonna try to go to Haiti. I'm gonna try to reach one of the coach. They play some cup over there Sunday. They won the cup in competition in north of Haiti. Okay. I'm gonna try to get that coach. Football la campé. Mais dans la Coca Haïtien lui-même, mais c'est pas lui-même, il pas campé. T'as une coupe qui t'a en haut et coach Zenono et Jean-Baptiste. Mais tout d'abord, il faut me féliciter quand même Real Hope qui était pour l'initiative pour faire un groupe en hommage à Pasteur Enoch Lucien, que j'ai eu le privilège et quand même rencontrer. Monsieur, c'est un gros portrait de garçon. On a qui fait un pile social au niveau team, on a cadre un pile jeune et au niveau académique l'école et puis au niveau football tout. Bon, j'ai perdu monsieur dans la Covid l'année dernière là. Et bon, c'est dommage, bon, ils font un bel tournoi parce que qu'il a un niveau que Pasteur Enoch méritait. Un tournoi final avec un final de beauté entre ASC et Walamet. Tout le monde a obtenu un final Walamet et FICA et Real Hope ou bien ASC, FICA. C'est ça, tout le monde a obtenu, mais Walamet a été prouvé très bien dans le tournoi. Et puis bon, la finale là, je pense que ASC, c'est l'équipe plus populaire qui gagne au Cap, monsieur, son victoire qui va tout le monde content. Mais ça, réellement, nous, qui fait un peu plaisir, c'est que nous, au Cap,
et quand même atmosphère, engouement, passion et volume football la public là et puis par-dessus tout tout nèg fait comme on chèque on million de pas mal et puis recette extraordinaire on va dire complètement monocap c'est dommage que je pense que équipe football haïtienne que c'est bon fille ou bien bon équipe parce que joué cap parce que oui, il est intéressant que parce que la fédération pensait à faire des matchs et dans Pax Victoire parce que non seulement terrain bon et c'est seul stadium qui gagne en Haïti un bon VIP room et compliment affiche qui quand même c'est ancien joueur moins dans Coupe Latina mais qui quand même et a montré un peu de classe dans la Cour Cap avec l'équipe Real au prix ça l'a fait pour l'aider et encadrer sport dans la Cour Cap haïtienne. Belle victoire pour essayer compliment tout pour nous essayer on est content le vieux Cop Cap3 et t'es en victoire et puis on a dit et KOWSKY Saint-Ville Tour qui était joueur qui c'est ancien joueur moins et compliment avec eux parce que et KOWSKY sont très bon coach. Oui, KOWSKY sont bon coach lié et non et monsieur lui-même et travaille vraiment son travail de qualité et puis donc en termes de communication tout monsieur lui-même qui est vraiment intéressant non qui équipe le gagnant qui équipe le perdu il est toujours prêt et notamment pour parler avec la presse non. Oui, et monsieur Sontinec bien élevé, pas oublier il était passé au Brésil, il était joué au Brésil tout. Bon, il était joué dans les Racing comme haïtien. Monsieur non seulement il était joueur, il passait il coach un peu l'équipe, il prend des formations, monsieur réellement, il pouvait des coach Real Hope et monsieur était dans le staff de Moscou, monsieur pouvait son et nous avons des jeunes coachs qui ont pu l'avenir et depuis à Pancadeux puis à Baïchansio dans différentes équipes. Oui, et now nous avons coach KOWSKY Saint-Ville qui est ensemble avec nous depuis le pays d'Haïti lui-même. Et coach, après là, et m'a mélangé l'émission là, m'a anglais dans l'émission là. Et coach, KOWSKY Saint-Ville, mon ami, mon frère, nous comptons pour nous retrouver l'espace de sport réel. Nous dit que dans l'émission que nous avons fait mercredi là, nous dit qu'il faut venir avec ton fier là, coach. Moi vraiment fier de vous-même et notamment l'équipe ASC, coach KOWSKY Saint-Ville. Comment est coach? Nous avons ZENONO ensemble avec nous là, et puis donc I have one of my friends, Paul, is one of my friends, he's in the studio with us, coach KOWSKY Saint-Ville. Nous comptons coach pour nous comment est? Et m'a dit bonsoir. Et coach, moi pas non là, ça me signale là et Haïti là, ça me signale là, Haïti problème là, Haïti traitement et coach KOWSKY. Et JDIS, depuis Sodo, nous saluons JDIS en forme. Et où là, coach KOWSKY Saint-Ville? Oui, moi là, excusez-moi de gagner un appel local qui montait. Oui, moi salue ZENONO, moi salue Mr. Paul, et moi salue PDG et ensuite tout fidèle auditeur, auditrice qui de nous dans le moment. C'est toujours un plaisir pour moi, ça avec nous. Compliment, coach Saint-Ville. Well, the signal over there, Paul, is very hard. Sometimes, it's not stable. Coach, are you there, coach? Hola, coach? Oui, moi là. Ouais, signal là-bas, il faut la faire de faux. Bon, coach, j'en ai dit dans last week, il me dit que il faut devenir avec ton fait là, et bon, qui, nous capables de dire, au début de compétition là, comment tu sens tout, et maintenant, après, final là, comment tu deviens de coach KOWSKY Saint-Ville? Bon, faut me dire bien, début n'est pas trop bon, mais c'est toujours comme ça, la vie gagne haut et bas. Et nous t'ai accepté que nous t'ai commencé très mal, et puis pour nous t'ai capable de prendre cap nous, et nous croyons notre travail, et en même temps, et nous t'ai gagné 2 joueurs qui t'ont renforcé, et Violette, et qui t'est venu rejoindre nous après 4 journées. Et puis, ce qui t'a fait à faire nous, parce que nous t'avons besoin de ça, parce que c'était un meilleur défenseur central pays à gagner, qui c'est Higgins Michel, ancien de l'Aigle Noir. Et après, nous venons arranger, nous, l'équipe a été super motivée, nous fait des grandes choses dans le tournoi, ça, côté que nous avons chance
fait double confrontation avec Real du Cap, qui pas une équipe facile. Et pas oublier, c'est ancienne équipe. Moi, j'ai coaché pendant 3 ans. Et en même temps, nous fait double confrontation avec Wanamet, qui pas une équipe facile tout. C'est une raison qui fait me dire que l'Itevin gon caractère championnat national. L'on a croisé des équipes de Fika, Real du Cap et puis Wanamet. Et je pense que c'est des joueurs de première division qui renforcent à d'autres joueurs qui sont dans Baltimore, qui sont dans Tempête. Vous comprenez? Ça veut dire que tu as un challenge. Et côté que nous te battu en phase de poule, nous te battu Real du Cap 1-0 et en même temps nous te éliminé dans semi-finale et nous venons croiser Wanamet en phase de poule autour nous battu 1-0 dans finale nous croiser encore nous gagner. Je pense que c'est pas une chose facile mais pas difficile au début mais à la fin nous remporter compétition et faut me dire bien c'est un bel tournoi côté que nous montrons comment on a soifé de football le talent jouer dans le pays en pile monde fait déplacement et nous content sourire aux lèvres et sans violence c'est football qui t'a joué nous content yo t'a mais et faut me dire bien il y a possibilité pour l'autre tournoi commencer parce que nous prend feeling chaque week-end son rendez-vous dans Parc Saint-Victor pour regarder football comme tu qu'on fait dans l'époque tu un championnat national mais je dis pas un championnat national monsieur créer des activités pour qu'il y ait des footballeurs. Oui, c'est ça et nous connaissons que il y a un match qui a passé là pour qu'il y ait un match là et chaque week-end pour capable gagner ambiance dans le parc Saint-Victor et bon nous connaissons que l'équipe ASC là et tout le monde a voulu battre l'équipe ASC là coach puisque et surtout tournoi que m'apprendre qui a pas venir là et surtout pas gagner là le pas gagner là notamment le pas gagner la Fika Real ou croiser l'équipe ça là et puis donc grande finale c'est pas un jeu ça parler non là coach KOWSKY Saint-Ville. Oui, il pas une chose facile parce que pas oublier et ça que fait équipe super motivée parce que l'autre rencontre une équipe dans phase de poule par exemple ou gagner sans nul doute. Ouais, il y a de signal non et oui. OK, on met avancer coach. Alors, on met avancer. Oui, et ça veut dire motivation toujours venir là, équipe ça te gagne nous pas doit quitter le gagne nous encore et puis surtout c'est ancien coach Real et qui compte groupe là, grand pile dans joueur que me connaît, ça veut dire ça permet que me faire comment tu es capable de dire ça une réflexion intellectuelle qui est concernant joueur plan par rapport à système de jeu, dispositif tactique que qu'on jouer et habituellement dans 4-3-3, qui type d'éléments que vous gagnez, qui est-ce qui métronome équipe ça, et qui est-ce qui ont déstabilisateur quand il s'agit que le gain ballon qui a fait nous mal, et ce qui mon équipe ça reposer dans sortie de balle et élément important qui ça côté au faible, côté au fort et comment on peut éviter ça et là ça mandé et on travaille sous tableau, aspect tactique là sous tableau et en même temps et pratique là et puis qui pour permettre que tout le monde d'accord si et que yo gen ballon dans telle zone avec tel joueur mais ça le ka fait nous si nous quitter li et à l'aise pour faire lecture joueur là ou bien pour finir action yo et yo même tout et si nous profiter dans telle zone et yo pas trop fort là-dedans nous capable faire brique là. Je pense que tout ça est extrêmement important et puis nous gain chance pour nous capable assister au tout et cap jouer avec l'autre équipe pour nous voir qui ça au produit comme football côté au fait plus action offensive côté au réaliser et tout goal qui au fait qui dans qui zone qui au utiliser et pour passer pour faire parce que tout ça fait partie en préparation pour capable jouer avec une équipe que vous connaît et puis que vous gain chance assister cap jouer et qui fait victoire qui fait nul et puis qui perd du tout et laisse ça ouais et comment et que vous capable mettre en équipe pour capable polluer jeu de parois et puis imposer jeu de par là. Bon et n'a premier ça les Franck Eloy depuis New York lui-même qui est connecté avec nous là et by the way m'a profité notamment pour me remercier équipe et 4VH là lui-même qui te permettent Saint-Louis de notre activité recevoir maintenant sans problème et ma première salle pasteur William Vixama et notamment pasteur Whitney Lamartine Telfort et nous gagnons Jimmy et toute l'équipe là staff technique là nous saluons tout le monde et merci bien côté Saint-Louis notre TV lui-même tes jeunes maintenant sans problème et pas de tête chargée bon c'est comme ça qu'il est n'a continué à faire bien et puis donc n'a continué à avancer et puis donc n'a continué bah j'ai une opportunité en Haïti et bon vision Saint-Louis notre TV, Saint-Louis notre TV
c'est promouvoir et tout ça qu'a fait dans le pays, bah, jeunes yo, opportunité, ça qui est pas connaît, pour capable venir connaître et après ça, la laisse, yo capable libre, yo capable faire ça, vous voulez. Et notre travail, coach, pour nous capable continuer à avancer. Et bon, ou même si on m'a présenté le coach, depuis dans la Côte Saint-Louis du Nord, ou après ce travail-là, tout effort qu'il a fait, et ça va me plus en force plus quoi, coach Saint-Ville. Normal, m'apprécie tout parce qu'on fait un bon travail pour la communauté hein, et je pense que me rappeler que était un championnat national de première division et que Saint-Louis notre TV c'est combien de milliers de monde qui qu'on a assisté dans quatre coins monde là, Brésil, Chili, États-Unis, Mexique et Canada, tout côté en France, en pile monde toujours branché sur Saint-Louis notre TV pour capable regarder match en Haïti et faut me dire bien me connaît ZENONO là avant dans studio ou bien là avec nous dans émission, pas oublier ZENONO qu'on mène à jouer Copa Latina et il contribue dans la carrière moi et quand sur le plan footballistique et sur le plan coaching et il toujours porté conseil il toujours était avec nous dans Real et l'ental et CONCACAF des clubs champions et c'est vrai que nous avons un effectif qui est vraiment mec pour jouer en compétition pareil pour nous être capable d'espérer faire ça ouais Violette fait mais ZENONO toujours avec nous depuis c'est football li bon côté football c'est un monde football, c'est un monde qui remet jouer plan, qui est là pour tout coach, qui est là pour tout joueur football, avec des conseils, qui est capable d'aider nous grandir. Et félicitations à ZENONO qui a milité longtemps dans joueur plan, qui est un pile jeune garçon, et que je dis, et moi-même, on prend les soins pour me dire et Kimbela et n'a toujours besoin tout autant qu'elle là bon Dieu garder la vie je pense qu'elle a toujours utile société utile football là dans façon qu'elle est capable c'est ça non c'est ça fait tout au monde grand les ou mémoire hein faut remercier coach là et complimenter le tout et moi très fier de vous et nous t'avons parlé ça off mic avec bien sûr et Wilfried moi dit que qui qualité de personnage aussi réellement un bon sportman et respecter le monde, respecter les jouets là, et son bon teacher. Et moi-même, je pense que plaidoyer, c'est pour nous. Moi-même, c'est jeune temps mais et quand même, ouais, à la tête des sélections haïtiennes. Et c'est ça, moi-même, que m'a boumé pour lui. Dernier goût, même, dans le football haïtien, c'est ça lié, parce que mon petit fatigué, et ouais, n'est pas réellement, et contre ça, le football haïtien, ou même contre sorti, ou venir jouer avec nous dans la Copa Latina, nos champions, ou c'est jouer au Brésil, ou grand peu d'expérience comme joueur, tu joues dans la Racine, ou une belle expérience comme joueur, c'est sur terrain, n'est fait université, et football là, pour quand même, passer un peu d'équipe, au top coach Real de Hope, au coach, et un peu l'autre équipe. Racine, America. Et moi, monsieur tout, bonne chance, et puis quand même, congratulations. Et en victoire en championship, son championship, ou habituellement avec nous, comme ça veut dire compliment, et puis continuer sérieuxité, monsieur tout, long route, et avec un football haïtien. Merci un peu, c'est son plaisir, je suis content avant. Merci un peu, je m'apprécie ça. Bon, en tout cas, coach, je vais virer là en anglais, là, coach. Je vais dire anglais sur oui, là. Oui, de nous. De nous. Yeah, mesdames et messieurs, nous sommes ensemble avec nous, et Paul. Paul, can you tell us who you are and where you come from, Paul? Of course. First of all, congratulations, Coach, on the win. And, you know, very happy to hear about the story. And for me, soccer, football is life. It's part of my life, always been. I've watched the game since I've been very young. I was born and raised in Lebanon, and I moved here to the United States. And since then, I've just been a big follower of just the game, tactics, understanding how to watch and play the game as a player and, you know, even outside of the game. But yeah, it's an honor to be in this presence right now, listening to, you know, the kind of coach you are and the coach that we have over here on my side as well. And thank you, Wilfred, for having me as well. No problem. Coach, you better tell this about coach, eh? Coach KOWSKY. Coach, you heard what he said. I don't have to repeat myself, right? Or maybe I have to repeat. Yeah, I just want to say thank you, Mr. Paul. Appreciate it. That's what it is. Oh, likewise. And anyway, now Paul, you know, I know you're watching we're gonna talk about the Inter Miami because Inter Miami, you know, soon and next year, I know you're gonna come back. Of course.
the entire team, I don't know what happened. The coach, I don't know why he's still here. Anyway, so we're gonna, another show. Yeah, I know, we have some game left for the season. I know you're gonna come back. We can talk more about the Inter Miami. But now, the Premier League, like tomorrow, we have a big game. Like, the Arsenal and Man City. And then, all the season long, Arsenal was leading. Now, and then they've been losing some game. And then they have a game tomorrow with Man City, the Pep Guardiola. Yeah. I know it's not going to be easy, Paul. Oh, no. So I think not only this is one of the biggest games of our season, but also in the last 20 years, I would say. We haven't won in the Etihad since 2015 against Man City, and playing away has always been sometimes a crutch for Arsenal. But the biggest part is, I'm looking forward to the game. I'm an optimistic person. I'm always hopeful, and I believe in my team. But the last couple of games, it's been tough. A couple of draws, actually 3 draws back to back to back. And you can tell outside now that we don't have William Saliba in the center back position. And it's affected our team because we were very solid from the defense all the way to the attacking midfield and so on. There was fluidity. The ball was being passed. So tomorrow's game, I expect nothing more than a win. And if they cannot pull it off. And Etihad Stadium is not going to be easy, bro. Oh, I didn't say it was going to be easy. I think it's going to be the toughest game. And Man City has looked amazing this year. They have Haaland, who's scoring a lot of goals. They've been, making a great run in the Champions League now in the semifinal, also playing in the FA Cup against Manchester United. That first time something like that going to happen. Oh, yeah. They for their three-peat, and they've never won a Champions League, so they look good this year. If I've had to be a realist as a football, maybe strategist, I would look at this game and say, Man City will definitely either tie or win because the tactics for Arteta have to be on point. Now, he was the understudy of Pep Guardiola. He learned and trained under him as an assistant coach. But tomorrow is going to be a big surprise. We'll see, hopefully. Mesdames et messieurs, Paul Ryan dit que bagay tout ça Paul dit non là, m'a résumé pour nous et Paul Ryan dit que équipe Manchester City Arsenal lui-même qui fait plusieurs matchs nil et qui va bon pour lui, mais match de Manchester City lui-même c'est pas un match qui parle donc facile. Mais et surtout, il parlait aussi de Arteta, Mikel Arteta lui-même, mais qui était donc après un nom Pep Guardiola et son match qui parle vraiment difficile, mais nous on connaît que dans Etihad Stadium là lui-même, non, et the game that gonna be easy tomorrow. No. Oh, well, it's a very important game because don't forget that City and Arsenal were tied, were really close, and Manchester City, like Paul just said, playing a very good season. Arsenal was playing good until the last 3 games, like he said. Nobody could believe I come to 3 games very tied. Those games we should have won. Should have won the game. But, Arsenal right now is a do or die game for them because if they win the game tomorrow, they have a good chance to go all the way. They're only playing for the title, the Premiership title. Manchester City is playing for 3 titles because even if we lost the title for the Premiership, we still have the league, Champions League, and we have the FA Cup. So, but if we have the personnel to do that, Manchester City, but Arsenal, that the last chance you have to be, in soccer is all this mental. The mental have to be, really fully concentrate. And in those type of games, sometimes it's a little bit of detail who win it. But I'm like him, I'm for Arsenal also. Oh, for Arsenal. But anyway, Thank you, Coach. Man City not gonna be easy, man. And then it's like 5 points to separate those 2 teams. And then they have like Man City have like 2 games. 2 games left behind, yep. Behind. So, Manchester City lui-même qui gagne 2 matchs en retard et ou gagne équipe Arsenal lui-même qui gagne 5 points en plus équipe Manchester City lui-même coach aussi Saint-Ville. Bagay là lui-même compliqué notamment pour équipe Arsenal la coach aussi Saint-Ville. Bon, et Arsenal même ligue chargé et l'organe Pep Guardiola et tagué tout et en cas, ça veut dire que une obligation et pas négliger moins
parce que même c'est Jean-Paul se dit tout à l'heure, on connaît la travail ensemble avec Ateta, et Ateta lui-même, c'est un que j'apprécie un peu par rapport avec philosophie de jeu. Et c'est une équipe qui jouable, qui joue sous possession de balle, qui est très agressif, qui fait, et comme chez ZENONO habitué dire, prêcheur, en pile pressing, il prend haut, et je pense que c'est gens que moi j'ai regardé par rapport avec un Arsenal qui peut pas regarder City dans le jeu, ça pour faire back à la manière de AT Madrid, Jean et Cholo Feli fois et joindre un qui peut jouer peut-être avec Manchester City capable Manchester City gagne déjà Ateta connaît coach et Pep Guardiola, ils travaillent ensemble avec lui. Et encore une fois, il joué déjà pour rencontrer les. Nous espérons que et pratiquement et avec un peu de stratégie, mais match c'est sous le détail que vous jouez. Et je pense que nous espérons jouer nos gros matchs qui fait peuple plaisir. Et faire dans la rue toujours, faut me dire bien, et pas gagner moins serré au pays. Parce que dans le niveau ça, il ne peut pas donner. They could be said that, you know, Ateta and Pep Guardiola, each other know each other. And then they play together. The team been meet together. Now, it's not gonna be easy. Any mistake you make, you're gonna pay for it. Oh yeah, it's you have to be the best game of, I would say, of the season this year. They have to be structured in the midfield. The lineup has to be really strong, and more importantly, they cannot make any little mistakes. And what I mean by that is the way the midfield is playing. We have Partey, and right now Xhaka was hurt, but we need to make sure that Odegaard, Saka, Martinelli, even on the wings, are just in the best shape of their lives. And the best thing for me is I hope tomorrow they have Gabriel Jesus, and Trossard playing in the attack, because Trossard now has the second highest amount of assists. I think also Saka is providing many assists this year. So having them both in the wings and in the attack will give us a better chance of scoring, because we don't want a tie either. I think a tie would also be a bad sign for Arsenal. Et oui, c'est ça. Et pour dire que Saka plat et Gabriel Jesus, je crois que Miss a une bonne combinaison ensemble. Et bien qu'il est capable de dire là, non. Et now, il dit que on lui-même, il pas avantage équipe notamment Arsenal là et Cote now we're gonna see. Tomorrow, it's gonna be a big game. We're gonna see who's gonna win. But you know, when you look at that all the league, like the Five League, like, you know, we talking about the Premier League. You know, it's like 5 points to separate Man City and Arsenal. No. It's a must-win. Getting closer. It's a must-win game for Arsenal. A must-win game is a must-win game. So the coach in the locker room have to have a speech for, you know, we have to win the game, guys. We don't have no other choice, because giving up that game, that's set for you. So the concentration have to be to the maximum thing. Like I said, those type of game, what you win them mentally. And it's good, you know. I love that kid called Sakai. I love that kid, and he can destroy any defense. And I think Jesus' play is an advantage, because he will play with revenge. When it's nothing better when a guy play with revenge, and his face, he want to beat them because, you know, we let him go at City. And also the guy who marked Erling Haaland. I know you're not talking about him. I don't want to hear his name today. Last game that Arsenal beat them. Arsenal beat them last game. I watched that game. That guy who get Erling Haaland, you know, I never see a guy mark Erling Haaland that well, because he can play physical with him, and sometimes he play technique with him, because that guy you have to always anticipate, or not that you get close to you to get like a fighting game with them, like physical. But that guy was very smart. Who mark what is his name again? That guy who mark Haaland last time, that defender who at Arsenal. Saliba or Gabriel? Ben White.
you know, he was a black guy who played defense for Was it- Arsenal, who really get early now and well, you know, because that guy is difficult to. Oh, Gabriel. Gabriel. Yeah. Gabriel. Yeah. Like Gabriel, he really get him well. But you know, Erling Haaland is a scoring machine. You always, but you know, you always have to be on your toes because you don't give them any space, anything, because he can burn you. Coach KOWSKY, you know, Allen, l'homme garde Allen, même s'il pas réglé en CTR, even if he's not doing anything on the field, don't give him space. Don't let him free. At any time, coach, il can faire gosse ou de bouquet de libre, coach KOWSKY Zeville. Oui, pas oublier, dans l'équipe Guardiola, il pas besoin on savant Benzema participer dans le jeu là, il a assez technique pour ça, pour participer dans le jeu là, dans l'élaboration là. Mais Alan, c'est son finisseur. Il a besoin de présence, il est capable de faire jouer, il est capable de porter ballon Alan, Alan besoin et tout et présent et puis pour le capable de finir action pour eux. C'est une raison qui fait ouais Alan fait tout le ça il est d'accord et entrer dans la philosophie de jeu dans le projet et puis il colle son finisseur il travaille pour que présence li place et puis pour le capable et quand et pour venir servir parce que comparativement avec mon attaquant et Takou Benzema qui est dynamique toujours participer dans l'élaboration chouette et également de mais Alan lui-même, Pep Guardiola n'a pas besoin de ça parce qu'il y a trop de monde pour faire ça. Et puis, tout simplement, il y a une capacité à porter le ballon en bas mieux. Que pile dépense d'énergie pour le faire devant. Tout simplement, dans pressing, et pour participer là-dedans. Depuis qu'il y a 100 cap, il y a un retrait dernière passion, il est présent pour le finir action parce que job list by goal avec tête liée avec vous et c'est une avec une goal présent fait gourmet sont ici que quitter libre c'est big mistake Jean ZENONO big mistake on face pas permanent. Ok, c'est ça. Et now, l'autre point que nous avons là, dans le pays l'Angleterre lui-même, et nous qui en pile entraîneur révoqué, et en pile entraîneur révoqué, entraîneur équipe Tottenham là, Antonio Conte lui-même, et qui a une révocation là, intérim là lui-même, il a tout mis à tête parce qu'il n'a pas pris rien. Et dans l'équipe Chelsea lui-même, entraîneur une révocation là. Et Paul, you know, a lot of coach, they get sacked so far. For the season, I think that's a high. The percentage is very high. You know, a lot of coaches, more than 12, 13 coaches get fired for the season so far, Paul. Oh yeah, it's I think the most the Premier League has had sacks in the season, and maybe I don't know how long, but yeah, I think it's a tough season for a lot of clubs because there's been a shift in the top 5, top 6, even in the middle table as well, and you know, we have Conte, who's a phenomenal coach outside of the Premier League, Antonio Conte, and now he's been sacked, even his backup coach. So Tottenham is, you know, as an Arsenal fan, it's a good thing to see, but as a football fan, you want to know what's the reason behind that. And I think there's many things with the club, not just the players. Also with other coaches, like with Leicester City, Brendan Rodgers as well, he was sacked. So yeah, I think it's been a tough Premier League season for a lot of coaches and teams who have been adjusting with the style of play. And it is very competitive. It has become very much fast paced. And, you know, we've seen a lot of changes even in the table as well, from, you know, middle position, 8th place, 10th place, even going back to the relegation. You have now Everton, I believe also Bournemouth, and also Southampton, and even Nottingham Forest, who have been going back and forth. So a lot of coaches are going to, you know, see the sack if it continues, but part of the game and part of the reason why they get that salary as well. No, I know, like people entraîneur, you know, the big équipe là, when the team is not good, when the team is bad, is the coach. But sometimes when you don't have the player too, you still gonna get fired anyway. Yeah. Mais coach, moi que même si entraîneur après évoqué, l'on regarde tout les équipes là pas un bon jeu tout. I was kind of surprised, especially from the English people, to get that the first time that happened, to fire all those coaches.
I know myself as a coach, KOWSKY was listen to me now, you know that is a most great job that you can have, I mean, you everything it's you when the team lost. When you win, it's the players. I mean, you never win. It's just crazy. So, I mean, it's kind of, I don't know exactly what happened to them because country, as civilized as in England, it should not be this way. Because but the problem is the team leave and no. Sometimes with the team, you may have guys who hurt. The players may not be playing well, no matter what type of effort the coach put. But if you have a bad game, it's always the coach. And you are saying something was really important, and all those things. A lot of people talking about Pep Guardiola and they think that, but Pep Guardiola, look at his budget. He gets the best players, and guys in the bench are better than those guys who are not playing. So when you do that, of course you're good because you have the best player. Plus the reserve are better than the guy who started. And then you have to win. And now you see how much those guys give to get Erling Haaland, and that guy, no matter how good you say Pep is, but if you don't get a good player who can score, they have the money and the players. You're right. The money and the players. But he's not the only one who have the money. All of you have money. The Premier League teams, of course, they all have money. It's one of the most expensive leagues, but also one of the things, Coach, that I've noticed is it could be also part of the club, the ownership, the different departments that is within the club. And I also read something about the Premier League has now had the quickest turnaround of coaches every year. There's every coach, especially that's outside the top three, has averaged maybe 185 days as a manager before they get sacked. And there's a high pressure point there because in the Premier League, compared to other leagues, arguably some people say it's the best. I think it's one of the most competitive, if not the best. But so that's why I see there is more pressure and stress on these coaches. But you're right, Coach. It could be other variables as well because sometimes it's not just the coach. If you look at a guy like Klopp, I mean, how many guys who got hurt in his team? It's not the same team like last year. You have that. Those things can happen. But also, like you said, Paul, in a league like the Premier League, it's the best league. There's no doubt about it. It's the best league. With the competition is. But wherever you are. A lot of money that we say in Creole, brassing, money. When a lot of money is brassing, and then now, like Paul said, they will buy income. They will buy income. No. C'est quoi des droits que les privés là maintenant? I wish KOWSKY you can get a civil job in England, man. And then coach, couple of million, then it's okay. If they pay you, we need to put your resume there. I want you in the Premier League. I used to play with a lot of English guys like Kenny Miller, David Watson, Wayne, Ray Hudson. We play Georgie Best. Oh, George Best. Yeah, I play with him. I know the English. Those are my idol. I went to English school of soccer. I know the intensity. That's all. I appreciate the high pressure, the pressing against Holland. Yeah, of course. Okay. Coach, KOWSKY, où là, coach KOWSKY? Oui, là. OK, but OK. Non, nous t'as parlé là et parfois l'entraîneur il révoqué entraîneur. Les entraîneurs pas grand plus bon joueur, il a pour révoquer, mais les joueurs bien joué. Oui, bon coach, mais job ça tellement ingrat coach. KOWSKY. Ça et Victor c'est tout coach. Je joue c'est des bagages et mais traditionnellement je dis bon depuis que ouais des joyeux mais les marchés ou qu'on est critiques venir et sur coach par exemple pour moi même regardez comment Tuchel allez on Tuchel qui sont champion avec Chelsea. Pour Tuchel là lui-même, pour Thomas Tuchel là lui-même, coach, il y a un petit bagage there qui there's a lot of things behind that. It's not about the performance. Même gens tout passé gain le de lui par rapport à pas pour mauvais résultat qui fait coach Bayern parce que peut-être qu'agon l'autre bagaille et qui derrière ça
et où vient être venu là, et puis elle a marché bien, mais Chelsea est champion et Coupe du Monde et champion avec champion Ligue des Champions et tout à l'heure avec Chelsea. Mais c'est pour montrer que le football c'est comme ça, peut-être on doit faire avec l'équipe aujourd'hui, et puis on va aller pour l'autre challenge, bah là pas marché, j'en t'a suité, mais c'est la vie coach comme ça veut dire, nous sommes les Mario Léon toujours dit ça, il dit que la vie en coach dure 90 minutes, après 90 minutes, il y a bon, pile bravo, après 90 minutes tout, ça tout, pas dans cette équipe là. Bon, I know we're gonna come because there's a lot of stuff to talk about the Premier League. Paul, I know we're gonna get some other show coming up, and we can talk more about the Premier League because there's a lot of stuff going on in the Premier League. Paul, I know your fiance not there. What she think about the Arsenal when they have the draw like that? What she say? She only wants to see them win. I mean, of course, from the first interview, I don't know if some of the viewers have seen the last interview, but when I met Wilfred at the Inter Miami game, me and my fiance, we were speaking about Premier League and Arsenal, and she supports my club, of course, because she wants to support me. Okay. But more importantly, she loves Crystal Palace, and if you look at the table, or if you even know what the club is, they are a good club, but not at the level. But they have the heart. A heart over there. She doesn't care whether on the top or on the bottom. No. She still loves them. Oh yeah, it's a loyalty, and that's the thing about soccer and football is there's loyalty. The fan base, no matter where you go, people follow the game. Support you. Yep, exactly. Now we're gonna leave the Premier League quick, and we're not gonna say more because the time went out. I don't want to keep you for so long, but now the other league like today, Coach KOWSKY. Ça passe Real là, je dis là. Real tombé là. Real tombé devant équipe Jonah, on a fait de 4 goals à 2. Gon Argentin là qui sacrifie Real, je dis là. 4 goals lui là. Coach KOWSKY Saint-Ville. Bon, moi ça me dit et le plus souvent toujours dit ça et chaque match a son histoire et chaque match a une phase par eux et pas Real Madrid focus sur Ligue des Champions et il y a un roulement qui fait au niveau effectif là par rapport à l'ambition qu'il y a gagné pour Ligue des Champions et en même temps il y a moins de chance pour Ligue A. Ça veut dire que il y a l'impression que par rapport à ça Ancelotti montre catégoriquement et intérêt montre catégoriquement qui sa priorité pour lui et pour le moment c'est Ligue des Champions mais ça pas veut dire que pour résultat pour le perdu et 4 goals à 1 ou bien devant football c'est football et dans chaque match il soit pas et ça est arrivé mais on doit jouer tout football et puis ouais équipe et non ou bien équipe qui pas une équipe qui égale avec Real Madrid en termes d'effectifs ou bien en termes de structure par rapport à ça à produit comme football puis on perdu ou bien ou est tout sauf contre aujourd'hui ou est attaquant par exemple ou qui pour accepter de faire et puis repenser on existe c'est ça le football. Paul, the Spanish league, the Real Madrid and Barcelona, they are the two teams who always compete almost every year. Sometimes you might see Ate Madrid do something. Yeah. But they're not very consistent. It's usually a two-sided league. Barcelona, Real Madrid, they love to dominate the La Liga. And for the last, I would say, 10, 20 years now, for a small spell, Atletico Madrid did win once, I think, 1 or 2 seasons. But Barcelona is so dominative, especially this year. I think this is their year to win La Liga. They have a good point difference, and as you can see in the score earlier. I think the other one, the other skin, that's the defense. Because the Barcelona, they have a good defense so far for the year. They receive only, in their defense, they receive only 9 goals. 9 goals, yeah. And Napoli, the second team, and then you see the other team, Lazio, in third position, and the team who receive like less goal. But you see, Ate Madrid and Real Madrid, their defense is not that good too. They receive like
24 goals so far for the season. Oh yeah, and I think that's the reason why Barcelona is #1 right now. Not only for the defense, but the way they play in La Liga, the style of play is different. You can see the difference now. Real Madrid today lost to Girona, was it 4-2? But in Champions League, Real Madrid is in the semifinals against Manchester City. Yeah. So they are a different team when they play in Champions League, and it's so important to see that. I mean, Real Madrid has dominated Champions League the last 5-7 years, but in La Liga, they have been a little bit inconsistent. And that's what I see. And you can see the point difference. There's an 11-point gap between them right now. And Barcelona has been playing in great form with Lewandowski as well as their forward. But also they have a new midfield, Gavi and Pedri, the youngsters, the Spanish youngsters. Yeah, that's make the team very light when you have those little small guy who have the fresh blood. They make the team faster. Oh yeah, and look at the same way with Arsenal. When they have Saka, Martinelli, even the young guns there, the younger players have more energy. They're more hungry. They want to prove something to the team, to the fans. And honestly, I'm very surprised this year also with Napoli, because Napoli has the biggest point difference, and they were just eliminated of Champions League, but they're playing superb, especially Victor Osimhen. And he's been on fire. So I like these two clubs for sure. But Real Madrid, I see them only as a Champions League team right now. Coach Nuno, titre là, Barcelone là, ça veut lui-même, il y avait essayé aussi au cap un titre là, non. Championnat d'Espagne là. Bon, écoute, you déjà gagné. Yeah, mathématiquement, you cannot see that. You cannot see that. You got to wait. No, you got to respect that. We have to be realistic, Okay. We cannot get caught. Unfortunately, when I saw the result at the ball, I could not believe, because I didn't see the game. Real, we scored 4 goals on them against Girona. It's a shock. That's not happening for a long time. You have to go back way back 40, 47. To now have to review everything. But like Coach KOWSKY was saying, that sometimes, ourselves as coach, you have to always make sure that your guys are concentrated. Like he said, that those guys are focused, because La Liga is done for them. But sometimes no. For City. No. There's another thing too. The big team, sometimes when they're gonna play and team who's not that the average is not that high, they minimize that. They don't think, I'm gonna win them. I'm not gonna bring the A game. I'm not gonna bring all the detail. No, that's why they get caught too. But in professional, there is no such things. But the big team, they are different. Every game matters. There's no such thing in professional. Let me tell you, they pay those guys big money. It's like a job. We pay them big money to do a job. There's can be Girona, is Getafe. There's no such thing. What happened, like Coach KOWSKY mentioned it, those guys right now, we are upbeat for Manchester City. And that the same thing can happen. I won't say the same thing will happen to City tomorrow, but City is more concentrated at the Champions League than the Premiership. You know why? Because Guardiola is tired of it now. You can never win the league. If you don't have Messi, you can never win it. So those things, I respect that. It's not about mental in soccer. And sometimes, you have to go through the mental of the players. Because myself, I've been there as a player, a coach. I know when you approach a game, sometimes if you don't get your guys fully concentrate, that guy's thinking about something else, and he's not at the game. And for me, it's something happening with Real today. I don't know. I respect what you and KOWSKY saying, but what I'm saying is making sense. When the big team gonna play with a team who doesn't have the big superstar, and then their mindset is not like when they're gonna play another a bigger team. What I'm saying, I know what I'm saying, because you think with my talent I'm gonna beat them. As a former player, I'm with Coach here as well about every game matters. You have to, even if you're playing the smallest club or the biggest club, you have to treat every game importantly. But when you have titles on the line, so I think with Real Madrid this year, maybe today their focus did shift a little bit because they just won against Chelsea and they have to face Man City. And having a Champions League now in their belt, and then they would have 6 in the last 7 years, I think is more important this year since La Liga. And same thing with that goes with other clubs anytime. So, for example, Arsenal this year has proven that we have to play every game as a final game.
even if we beat Man City tomorrow, I think Arsenal still statistically has a chance, but they have to win every game, even after we play Chelsea and Newcastle, which are very tough games. So importantly, I think mentality and focus is very important. Yeah. But when these players do sometimes get paid a lot of money and they play for a big club, they sometimes feel like after a big victory, they can take it a little bit easier. So seeing Girona today, maybe they were surprised that, you know, they got caught. They got caught. Surprised they got lacking. That's how I feel. No, they got caught. Yeah. You know, and that's when sometimes you even though you cannot question the mister, I mean, you cannot question Ancelotti, but sometimes the coach as the players, you have to concentrate also. You say, okay, I'm going to play with Fred in place of Paul. Sometimes I let him get some minutes to play, and if that do not work, you know, that can get back to you. Yeah. Anyway, but Real lui-même qui perdit permet à l'équipe Barcelona lui-même qui toujours devant. And then the Italian league, Paul, you know, the Napoli, you know, they're supposed to be winning that. Let me see that the wank, if I check the wank, and then the next game coming up, if let me see how many games they left on the Italian league. I think they left like they left 7 games. 7 games is 21 points. And then Napoli, they have like 17 points ahead of Lazio Rome. Now, if Nap when the next game they're gonna play on Saturday with Salernitana, if Lazio Rome lost, they're gonna have the Scudetto. Because 17 points, and now they're gonna have like 6 games left. They have 6 games left. 6 games left is 18 points, and now if they won, they're gonna be the other team lost, and they're gonna have the Scudetto. So I think they're running away with it completely. It's for them a comfortable win, but of course you don't want to have the last couple of games of the season and to close out very weak. So if they win the next game and even tie and draw and start losing the other games, they're going to be okay. I think they still have a very big point gap. To me, the table that we're looking at right now, the most interesting, I would say, is the Bundesliga and the German league, because it's been obviously Bayern Munich's league. They've been dominating every season, most of the seasons. Dortmund, though, recently they just got the point above them, and that's because I think Bayern lost to Mainz FC, and it was a 3-1 loss. And for me, that's really beautiful to see when it's a close game like this, especially in the last couple legs of the season. So that's one to keep an eye on. I think it's going to be an interesting finish. And there's going to be a lot of other finishes, even in Ligue 1 with PSG. They're above 8 points above Marseille, so they do look very comfortable. But a coach told me earlier a statement that I believe truly, but in football, nothing is impossible. There's always something that can happen. You can never, count out anything. So last night we got to talk about the NBA. Last night I thought Miami was gonna lose, and 2 minutes left to for the game. Yeah, and they picked up the game. And you see that performance yesterday. Oh man, we're gonna talk about that a little bit. But now, in the Bundesliga, Dortmund and Bayern Munich, the Thomas Tuchel, they think not good for him, and the Nagelman, he play like a lot of game before he left. 37 game, he have like 3 losses. And then the guy Thomas Tuchel, he played 7 games and then he lost 3. Unbelievable. You see, I bring that stat. That's very nice, huh? I like that stat. No, and I did not understand that move at all. That change of the coach for Tuchel. I did not. You use your mic. No. No, I see. I did not understand the change Tuchel for that coach, but who was doing a good job. Probably there was some problem. I don't know. I didn't. Maybe two. Huh? They was gonna play the Man City, and the board, they didn't choose on the young coach, not German, because they were the team struggle. Now on they think. That's what I think. They think Thomas Tuchel can bring in big a touch. You know what surprised me? Usually Bayern is not the type of team, because in Bayern
you have most of the guys who are in charge of Bayern are former players, president, vice president, manager, coach, former players. So when you used to play the game, you cannot make any type of decision. So the guy you was coach for me was doing a good job, a decent job. And then when we're talking about players who win game, don't forget last year we had Robert Lewandowski, but this year we don't have a center forward. Because so far those guys are not close to Robert Lewandowski. But Mane cannot pick it up yet. Well, There's a big problem with Mane. Unfortunately, he get hurt, so he had to go through surgery. Things, you know, he's not the same man he was at Liverpool. One thing to add as well is with Tuchel, I totally agree. It was a terrible move for him to leave Chelsea to go to Bayern Munich, especially when Nagelsmann. But he didn't really Chelsea. They get rid of him. There was some issue. Oh, so Chelsea had issues too. But look at both clubs now. Chelsea and Bayern Munich are both struggling and not looking at their best level because they made bad decisions on their manager's side. The manager was causing all those things. And then Bayern Munich, for the first time since I know Bayern Munich, you can feel. And inside the team, things are not doing well because when your locker room is not doing well, trust me, that will show in the type of game you play. And the locker room is bad. You heard what happened. And the player not gonna play for the coach. The coach gonna get fired quick. Yeah, so definitely, I mean, it was a bad move, and Bayern pay really high price for it. Coach KOWSKY, en tous les cas là, et Sadio Mané, nous ne savons pas si il monsieur, mais bagay la arrête là pour Bayern. Et si Thomas Tuchel, il joue 7 matchs, dans 7 matchs là, il a gagné 3 défaites dans 7 matchs. Et pour Nadia, mais il était 37 matchs, c'était donc 3 défaites. Coach KOWSKY Saint-Ville. Bon, on va dire que c'est que ça de manière parce que les gestes professionnels, il y a des grands avec Liverpool qui mène en Bayern. Je pense qu'il était pour reprendre et essayer de qui mesure pour monter contre là. Mauvais résultat BEAINI et surtout nous connaissons Bayern. Tout ça, on ne pas jouer envers lui, mais je pense quand même, il y a un psychologue, il y a des conseillers, il y a des gens autour de lui, environnement, qui sont capables de parler avec lui, monter mon ali, parce que je pense que le travail, c'est sûr. OK. C'est pour ça. OK, coach. Merci bien, coach. Bon, en tout cas, là, nous avons bien pour nous retourner sur ça. We're going to talk about a little bit NBA to close up, to do the wrap up, because, the time is running out. Now, NBA, mesdames et messieurs, hier soir, équipe Miami Heat là eux-mêmes, ils ont fait une importante victoire. Ils ont arrivé à battre l'équipe Milwaukee Bucks là, et 119 à 114. Dans le quatrième match, les mêmes, si tout nous a gagné, Jimmy Butler, mais c'est lui-même qui a joué un match extraordinaire. We're gonna start with Paul. Paul, I know you're watching the NBA. When I bring someone here, they know what to say, right? I'm a good big. When I do the recruitment, I do some good recruitment. Now, the Heat they were playing before. The season is not over yet because they cannot go sleep. They cannot fall asleep because when the playoffs start, play with Milwaukee. We didn't think the Heat was going to lead to win today, Paul. I was totally shocked, by the way, Wilfred, and I didn't see it coming. If I had to predict, I didn't think that the Heat would have this good of a series so far. But what I've realized is you cannot bet against Jimmy Butler. Even last year and in the last couple seasons with the Heat, he really does play very well in the playoffs. He has less turnovers, scores more points, and he's a machine. And yesterday, 56 points. That is unbelievable. For me, it's not only one of the best playoff performances I've ever watched, but for him to be amongst those greats and to have the best performance in Miami history from LeBron James and Dwayne Wade, respectively, unbelievable. So I hope they close out in the next game, try to go for 4-1 or, finish the game strong. But it helped them also, I would say, this year for the Heat that the first, I think, 2 games,
Giannis was out. He was injured. So that gave him a little bit of an advantage for those first 2 games. N'a pas rappelé que Jimmy Butler, M. Score 56 points dans le match de jeu hier soir. Et LeBron, dans 2 saisons 2014, il était scoré 49 points. Et D-Way, en 2010, il était scoré 46 points. C'est une performance qui était vraiment intéressante pour Jimmy Butler. Coach Z, et Jimmy Butler, et this guy, that was his night last night. Coach, no. But sometimes that's what made the beauty of sports. He was not expected to score that much point. You know that the first time that happened with in Miami, he went through some big players like Wade, LeBron, and all Alonzo Mourning. But that was his night. Sometimes in either sport, when a guy is calf, I will say that I don't think even Butler didn't know how come he scored all those goals. Anything he did work out. Anything you do, you shoot anywhere. So that was his night. That was his night. Sometimes in sport, you have play like that. You have things like that to happen. But Miami, like Paul mentioned, earlier, he very big advantage when Giannis was hurt. The first 2 games that they took without Giannis, it was a good thing for them. Right now, they are upbeat with that 3. Nobody expected that because Milwaukee had the best record of the league. But listen, it's 3-1. Even though that do not happen often at the NBA. But if you go to history, that happens sometimes. Yeah. So don't call it yet Miami go through. It's not over. No. It's not over. It's not over yet. The momentum can change at any time. Oh yeah. You win the next game 3-2, winning the next game 3-3, and now now you shake 7 games. It's anybody. Oh yeah. Coach KOWSKY, Los Angeles Lakers de LeBron James hier soir, ils battent équipe Memphis dans les mêmes, notamment dans overtime là. On a fait de 117 à 111. Équipe Lakers dans les mêmes. En plus, le monde pensait que les Lakers vont dans le playoff, mais il a bien fait là. Le bon score est 22 près. Et puis, dans le camp, 20 rebonds. 20 rebounds, that's a high. Et 7 assists et 2 blocs. Coach KOWSKY, équipe elle est là. Il a mené série là. Et toi, oui, Coach KOWSKY Seville. Bon, moi, content. Et puis, que moi, content avec le bon et renforcer l'équipe là. Comme signalo à tiratement la coach, signalo bon tiratement, mais nous capables là et saison et un moment playoff là vraiment à poursuivre là, surtout nous avons Boston Celtics même aux leading 3-1 over the Atlanta Hawks et then Philly et au sweep de Brooklyn Nets et Philadelphia même qui balaye équipe Brooklyn Nets la 4-0 côté Philadelphia lui-même qui avancé, il va gagner la priorité dans série Boston Atlanta. Et puis donc Miami Heat leading Milwaukee Bucks 3-1 and the Knicks who play with Cleveland côté équipe New York qui va mener 3-1. Deux séries ça là ils vont rencontrer ensemble dans ça est concerné et semi-finale dans la conférence de l'Est là. Et puis en Ouest nous avons Denver aux leading Minnesota 3-1 et Denver mener sur Minnesota 3-1. Nous avons Phoenix Suns who's leading Los Angeles Clippers 3-1. Golden State lui-même avec Sacramento. Et dans the Sacramento Paul like that team, but that team I don't think when you wait and you get sleep over the Golden State, you're gonna be in big trouble. Oh no, yeah. I mean, you have Steph Curry and Klay Thompson already there. I would never bet against them, but the only thing is I like the underdogs sometimes, especially that Sacramento has not been in the playoffs since 2006. So for me, when I see that, I want to root for somebody that is not usually the favorite. But of course, Golden State, they were down 2-0
and then they came back. So it's looking good. It's looking good for them. Et non, les que ça mène toi ce fois là et moment playoff là qui a vraiment bien avancé quoi non. But I love LeBron's. I just in love with that guy. King James. It's that. Oh, mais officier ou dit pas pendant King non, officier a dit King la mourir là KOWSKY. He's the king. Last night again, he showed off, why we pay him that much money. Even though that guy gave us so much pleasure last night, even though we don't have his car of money, but anybody who can make a transfer for him because that guy was so good last night. That's what we call big players. Oh, Clutch time. Showtime. Like Showtime, like Michael Jordan, those type of guy. He show off why he is LeBron James. And people forget one thing, Coach, that he's 38 years old. 38 and years he's old. still doing it. And he's still at this level. And with at this level, that guy physically is a monster. I mean, but he can do everything. 20 rebounds, 22 points, assists. He does everything. But the intensity, you know why I love him? I remember when I used to play soccer, I look like, I'm not, he looked like me because I'm older than him. But because you don't want to lose. You don't want to lose, right? You don't want to lose. You can see that in his attitude. He don't want to lose. He's pushing his players. He took the youngsters. Come on, let's go. We can do it. You need some guys like that sometimes. Give me the booster. He's a leader, big leader. He's a leader. Yeah, and then after scoring his celebration, that is your type of motivation also. And then I like LeBron. The only thing the problem I have with LeBron, because he keep leaving the team, he keep running away. What leave team he leave Cleveland to come to Miami. And when you see Miami not doing good, and he leave go back to Cleveland. What you mean not good? You like Jordan more? Michael Jordan? He gave Miami a title. No. Miami give him a title. They shine together. Because he gave Miami a title. He gave Cleveland a title. No, listen to this. He did. That title is itself the best title I've ever seen. The 2016 title with Cleveland is. I mean, go back home. Because that one was earned, and Cleveland was not a good team. He stuck with that team for more than. But remember, Cleveland, you're gonna say when he left, he didn't see any other player. He come to Miami, to get you play over. By side Chris Bosh, alongside Chris Bosh. He needed those stars, He didn't come to Miami. There was a project for Miami to win the NBA. But why he didn't say Cleveland? Huh? Why didn't say Because there was a project. They offered him more money. And the reason why listen, what I'm saying, I'm making some good points. You know what I like him? Sometimes us players, when we play sometimes the owner, you know what the owner did? Like we say, the one that wasn't good to it. At the end, they had a bad relationship. The owner sometimes will transfer you. So if somebody give more money than you and they transfer you, you don't know. But James, that is destiny. If you want to go there, you go there. If he stayed in Miami and then went somewhere else, I would say yes, you're right. But he went back to Cleveland to get that title. But remember, the way people try to say it, he left Cleveland to come to Miami to win the title. Yeah. So you cannot take it that away from me. How about Kevin Durant when he went to Golden State to leave the Thunder? Thunder? Yeah, I mean the same thing. He did the same thing. No, he still won. He won with the Golden State. He won with Golden State. But he needed help, just like Curry and Brooklyn. He went to Brooklyn. even the Majesty, Jordan. Yeah, he went to Washington D.C. Okay, he was a disaster. Yeah, but the guy, LeBron James, he gave 2 titles. He was still really good there. But 2 titles. 2 titles. Cleveland and Miami. But what I'm saying, Miami. He gave it to LA too, Oh, I think it was earned. No, but in Miami. Guys, listen to this. Oh yeah, that means you come to Miami, you play 4 final. Listen to this. You play 4 final. You win 2, you lost 2, and then and then you see the team not gonna be strong, and then you leave. You go to Cleveland because they have the Kyrie Irving and Kevin Love. Yep, that's why Kobe and Michael Jordan's legacy in terms of titles. But you cannot count out LeBron is one of the best players of all time. If you study sports history, do you know any big player
who's not surrounded with other big good No, players. they can win by themselves. They can win by themselves. Yeah. Yeah, I know that. But Jordan wanted, my coach Jordan wanted two invitators. You know what he did? Because I followed that closely at that time. He have to grab Dennis Rodman. And Scottie Pippen was Scottie already Pippen, and he Scottie can look Pippen was a lonely. great man. He have You some know, Dennis will do all the work. Oh, they do the one. They But to with get all the guy the respect, upset. with all the respect I have for the majesty, but you know, you have to have guys who help you. All right, guys, we're gonna stop the show now. Nous, pas oublier, Miss Sam, mesdames et messieurs, c'était Virginie Gassa Maxon en Tépoise. Il y a 45 où est-ce que ça vous rapporte cette baie? Non, la coupe de dernier. Nous avons mini pause légèrement et puis donc pour nous capable close émission, mesdames et messieurs. Sport réel. Ces compagnies assurance santé, nous mettons Santo as numéro 1. Tout au cours de l'année, nous là pour nous servir. Affaires assurance santé, assurance vie, taxe, une seule compagnie. Dans le PDO, après nous avons bon assurance santé. Dans une grosse compagnie comme Embedded, Oscar et Bright Health. Côté qu'on a un docteur gratis. Côté que n'importe qui soin santé qui a besoin est capable de donner gratis. Bon prix. Un seul numéro pour servir 954 909 5123 954 909 5123 Macron, c'est compagnie pas. Sport réel. Sport réel, c'est toute l'actualité en direct du football, cyclisme, basketball, volleyball, tennis, arts martiaux, natation, équitation, etc. avec nos correspondants un peu partout dans le monde. Suivez sans hésitation nos informations bien traitées, rédigées et diffusées avec équité par notre équipe de consultants, analystes et journalistes produisant des analyses, commentaires et décryptages en toute objectivité sur celui-du-nord.tv. Wilfried Boutus, c'est l'expression même du sport. Sport réel. Mesdames et messieurs, nous sommes vraiment très contents pour nous ensemble, que nous arriver là pour nous terminer l'émission, nous avons crité pour nous remercier tous les amis, tous les qui t'ont suivi de près ou de loin, tous les médias partenaires nous, et que nous sommes ensemble avec nos coach KOWSKY Saint-Ville depuis pays d'Haïti même, signal là les mêmes et qui t'a baillé là, nous des coachs là, nous espérons que nous allons retrouver coach là dans l'autre émission. Paul, I was very happy to have you on SNT tonight. That was a pleasure, Paul. I was very happy to have you. The pleasure is all mine. Thank you so much for having me, Wilfred. You're a very good friend, and I hopefully I'll be back hopefully another time. And it was a pleasure meeting you as well, Coach. An honor actually, and I want to say merci beaucoup, SNT. All right, thank you. Pas de quoi. Coach, nous connaissons nous pile bagay pour nous parler et like nous connaissons que dans l'autre émission qui va venir et n'a essayé d'arranger nous pour nous connaître ça qui passe football là-bas à en bas. Nous connaissons ça pour nous pas faire rien à faire là, mais on a préparé nous pour nous faire reconnaître. Paul là, il faut que nous débattions pour l'opportunité, pour nous faire interaction, et nous préparer nous pour nous parler. Moi, je pense que le sujet qui fait actualité, ou pas, ou pas mentionné, c'est les caps qui a fait une tout partout sur la tête. C'est probablement révocation de sélection. Raison qui fait. Parce que, écoute, ça intéressant, et tout le monde un petit peu anxieux, ça peut passer. À YouTube, maintenant, avant un tournoi, ça peut passer, ça réellement intéressant. Et nous-mêmes, et je pense que tu as un sujet. Non, on connaît raison qui fait que on va entrer dans ces gens, puisque nous connaissons que c'est le 30 contre M. Aboud, jeudi à 25. Il était 5 jours là. Maintenant, je vais faire fuite en avant. On connaît l'information information ici. I don't want to come back with it. When I say something, I say it, I'm done. Now, je ne peux pas faire fuite en avant. That's up to them. But pour moi-même, I'm waiting until 30 l'arrivée. On note officiel. Effectivement. Because, si my contract is expired in 5 days, the people don't make any note official. So I'm not going to go and talk about it. And then now, sometimes, they say stuff, et yo di bagay qui va même, quoi par exemple, dernièrement, yo dit ça, Coach Carlo Massenet, il va secrétaire général, là, il va dans la fédération. Carlo pas tout dans la fédération, et mon tape écrit note là, j'aime faire une sorte de excuse, mais ça va te dire, alors, là, nous disons bagay dans celui TV, when I say something on SNT, I say it, and I'm done with it. I don't come back with it. Now, Napton,
les traites l'arrivée, qui notre a mettre dehors, est-ce qu'il a prolongé coach Jean-Jacques ou bien est-ce qu'il n'a pas prolongé? Vous comprenez ça, non? On va avoir une nouvelle côté que vous confirmez. Mon doit dire rumeur, à mettre rumeur, mais à partir de rumeur, ça, et nous on a dit, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, si ça a fait de vrai ou bien ça va. Bref, bon, comme vous dites. Non, professionnally, no, I have no news about it because there's nothing new. So, for example, a coach, you can play in the second division with a team. You can go up, you're going to go to the next level with the team. That doesn't mean they're going to keep you. They can keep you and they can let you go. Every legacy, every coach has its time and run. Right. So sometimes it has to end. Samedi, non, vous comprenez? Faut que depuis New York, nous allons faire et samedi, non, vous capable comprendre, parce que vous connaissez ici à l'ancienne TV, nous pas dans buzz. When you say something, nous don bagay, nous dit point blanc, nous finissons avec. Maintenant là, nous attendons les 30 ans arriver. Nous attendons 30 ans arriver là pour nous connaître qui notre a mettre dehors et me parler avec des dirigeants, c'est pas informer de ça. Parler avec des dirigeants il dit que il y a tant de bagages dans la rue mais ils sont officiels pour gagner aucun note qui sorti. Si pour gagner aucun note officiel, non pour ne pas parler de ça. Ça il y a des gens qui veulent parler de lui because parfois dehors là, il est tellement piégé non. Vous connaissez, c'est notre TV qui a puis l'adversaire sans qu'il nous pas même créé. Because when là où ils font un bon travail, ils ont toujours une sorte de discrédit sur eux. Là où ils ont bagay dans l'arrière là, ils pas confirmé, I don't care about it. I'm willing. Là où bagay, là où mettez sous site fédération et les coachs aller même les parler, descendre. Là ça là moi-même après pour venir parler de lui pour me faire débat sur lui. Et là ça là, où ça me dit là non? Because they were selling notre TV, nous travaillons et bon, non, on va dire que c'est un monde et qui aide nous. Et qui peut être 19 ans, 18 ans, écoulé de cela. C'est notre TV, ou bien un prêt pour là-dedans. C'est ça fait que nous avons reconnaissance. Il y a des gens qui ont reconnaissance. Comment ça fait bien, on dit, non, des bons pareils comme non, il faut faire bien son sorte. C'est ça le Maxon qui est là, non. C'est ça le Maxon qui est là. Non, là qui font un travail qui est vraiment positif, où je des détracteurs, qui après, tu as pu la discrédit sur vous, puis tu as dit, ou pas bon, ou pas dit ça. Il n'y a pas occupé, il n'y a pas occupé même. They can say whatever they want to say, I don't care, I don't give a damn. Non, bon anglais, I'm saying that. But, now, vous connaissez, nous avons respect pour vous, m'apprécie, parfois me songer, nous avons besoin des contacts, et sélection, leur voyage avec au Canada, qui est au Porto Rico, nous avons joué porte-parole fédération, et à l'époque, nous étions dans le sport réel, et nous vraiment apprécié ça, Son sportman. We have to respect each other as a sportman. So, on a fait l'autre business pas sportman, je ne suis pas responsable pour ça. Et tu vois, on a fait l'autre bagage privé, mais dans le sport là, c'est, I mean, je ne sais pas pour qui ça, si c'est tu vas aider, ou former le monde, ou faire, bon. Non, pendant ce temps, pendant la conclusion l'émission, nous faisons pile effort, nous utilisons par former nous juste pour nous promouvoir, pour nous promouvoir ça qu'a fait la caille. Et à the end of the day, c'est moi qui prends pour bad guy là. Et qui ça me fait wrong, il n'y a pas même dit ça me fait wrong. Moi-même, je te dis, on peut encore occuper le monde. Et écoute, moi-même, j'ai près de plus de 40 ans à Miami. Ou côté, bon, pourquoi même des fêtes même. Allez, et Wilfried. I'm doing a fête, non. Bon, tu bagaille. Moi, tu bagaille, là, parce que ouais, moi-même, pas gain rien sous la terre, pas dit sur moi. Ouais, Wilfried, pas gain rien. Je sais everything about me. But je jamais entendu rien parce que mon seul bagage m'a fait. Mon seul bagage m'a fait. Et puis at the end of the day, mon seul bagage mon travail m'a fait. À moi qui am doing something. Et at the end of the day, qui s'est passé? The city of Miami. Yeah, I was there. The city of Miami give all of them. Oh, really? Yeah, the city of Miami, they give him big stuff for him. They have him park in Sacramento. Oh, I didn't go. I have to go visit. I've never been. Yeah, I'll show you. Please, yeah. But listen, c'est l'autre travail, le même travail à faire. Mais ça moi mais avec vous. M'babdo ça sans flatter tout bagage. Moi mais tout le monde qui font bagage avec l'amour, love and passion. That's the only thing. We see Paul. I already fall in love with him. You know why? Because he loves Arsenal, the same team that I like.
And then he loves football. He loves sports. Yeah. Anybody loves sports Mhm. and love things like that, I'm in love with you already. Mhm. But if you do something else, I don't, you know, I mean, I'm right now, I just, after I'm finished, I'm going to play soccer. Oh. That's my life, you know. I live in that. Mhm. So I come and listen to somebody, probably will sit at home eating some chicken. Say, Yeah. oh, no, those guys, those guys. Listen, at the end of the day, in sports, the best thing is opinions, even if we agree or not. It's not like politics. It's not like anything in the world. You can agree, you can disagree, as long as you have your idea and you're, like you said, it's about passion and love. But also, I'll tell you this: since you are a soccer player and you used to play and also coach as well, you see the game differently than most people. So if people have played, maybe okay, they see something, maybe they haven't. But at the same time, when you've become a player and a coach, that's a different, I think, perspective. So one thing I can tell with it, Mhm. when I was playing to play, Mhm. when I played, I heard any type of word. Everything you play bad. Why put that guy in the field? It's a joke. When you play good, yeah, it's okay. That's the nature of a game. You play good, congratulations. You play bad, you miss it. It's okay. That's At life. the same time, like coaching. Mhm. I was coaching. I remember I was coaching a final of the Copa Latina, Mhm. 80 against Peru. Mhm. Playing coaching. The guys, you know, behind me, there's 100,000 people saying, no, they say everything. why, Yeah. why you put Wilfried in place? And then, no, you're a joke. If that team lose, we're going to kill you. And after the game, the guy, I put Paul in place of Wilson, Why? and Paul score. Anybody say, whoa, no, what a move you make. What a move. When But you're if- right, they celebrate if you. if When you you're lose wrong, the game, yeah. oh, man. Hey, you have Yeah. what you did. It's okay. Yeah. You're doing a good job. Mhm. You're doing a good job. You're doing it with passion. You're doing it with love. I mean, nobody have money to pay you for what you're doing. So it's like anybody's jealousy. It's normal, you know. Jealousy, say jealousy. People cannot do it. Will probably say things, Mm. but you keep going forward. You know, keep going forward. Mais non, continue à avancer, puis donc, moun kap di sa ou vle, fè di sa ou vle, moun ki ve fonctionner avec nous, ou pas vle, so what, nous move on, so that's the way it is, you know, which is, you know, j'aime toujours là, et j'aime toujours, tu vas vivre avec un monde, et puis donc, debout, you know, on faire le petit bagay, so just move on, I keep going for it. Wilfred, a quick question: what's your favorite sport out of soccer, basketball, all of them? Which one do you like the most? And all of them, I like soccer more. Okay. I Yeah. like soccer more because, you know, since they're small, we play soccer with the little thing. On the to get the street, big yeah. ball on the street, and then, you know. I've been there. Yeah. I mean, but after that, I've been fell in love with the basketball, and then the football, the ZENONO. You're talking about the American football too, right? Oh, well, I watch it a little bit. I'm more about football, the Football. official, the real. Okay. Yeah, but that's my number one than basketball. Paul, Like we call in England, Uh-huh. the beautiful game. The the beautiful game. That's how you say it, yeah. I love it. Paul, I was very happy to have you. Hopefully, you know, we have you next time because, you know, I know you can, you know, whenever I pick someone, you know, you cannot say anything. You know, whenever I pick someone, I know that person can do it. And I know that person know how to do it, right? No, it's I mean, we exchange with passion and with passion and then respect and no, Paul, it's That's why I love this conversation. And also, Wilfred, again, thank you for having me. And it's a real pleasure to have this experience. I love talking about sports and soccer, and I'm passionate about it. So And then Paul mom and Paul dad, they big and press. that's nice. Yeah. hi, Mom. Hi, Dad. They'll probably see this later, but yeah. Yeah, because, you know, mom, you know, translating, you know, journalist, and dad too. What your mom and your dad do? So my mom used to be a journalist, anchor woman, used to work in the news, and my dad also was a TV director and news media. So they worked in the LBC, which is in Lebanon, and then they moved a little bit around. And I've always been around sports and news because of my family. So that's how I got into all the, you know, the things in that media. And now, you know, my mom does some translations. My dad's still working in TV, and I love them so much. You see, I have a good connection, right? I'll try to invite her next time. Have another journalist. I would be glad for, you know, for her to come to the studio, or your dad if you want, and stuff like that. I might learn some stuff from him too, because every day you have to learn some new stuff. Yes, I agree. All right. 100%. Well, thank you so much. Thank you, man. Very pleasure to Of have course. Thank you. you, guys. Coach, n'a pas répondu, né? Pleasure. Okay. Pleasure.
Et cause n'a pas I was gonna ask you. You need to. I'm looking for. Where do you play? I play usually position or where? Field now you play. Oh, I play in Hollywood, Hollandale. But yeah, I will. I want to talk to you later. Please. Yes. Yeah, we got to close up the show and stuff like that because we keep. Non, n'a pas bonne balle encore. C'est KO, non, on connaît. On connaît ici à KO, anytime. Nous avons une émission spéciale pour nous faire. Yeah. Et surtout après, comme dit verdict là. Est-ce que c'est vrai rumeur? Ouais. Est-ce que c'est pas vrai? Comme on doit attendre 5 jours. Oui, 5 jours. Non, c'est la sortie. Là, réellement, nous avons. On fait au niveau de. Et si réellement ça fait vrai. Et puis qui positionne nous et puis qui s'acquiert nous. Ouais, non, on a vu dans le point de vue, pas non, là, que nous toujours fait là, et sans parti pris, sans force côté. Et non, c'est comme ça que nous faisons ici à Saint-Louis, TV, à l'essai des sports réels. Mesdames et messieurs, nous sommes contents pour nous ensemble, mais pas oublier, et toujours continuer à checker avec Max One. C'est Max One Enterprise, c'est sponsor officiel télévision lui-même. C'est unique sponsor télévision. Et vous-même qui ont un petit business, gros business, pas hésiter à contacter nous. Vous êtes capable de dans 954 822 6751. Mesdames et messieurs, nous sommes contents pour nous ensemble. Nous sommes ensemble avec nous. Coach KOWSKY Saint-Ville depuis pays d'Haïti dans la Coupe haïtien qui sont champions avec l'équipe ASC même dans la Coupe Enoch Lucien lui-même. Week-end qui était collé à côté de battre l'équipe et on a mettre un goal à 0. Et nous sommes ensemble avec nous Paul. Qui était guest nous là dans l'espace sport réel et puis t'es un coach ZENONO Jean-Baptiste qui était ensemble avec nous dans le là. Mesdames et messieurs, nous sommes contents pour nous ensemble. Nous espérons que nous avons retrouvé nous demain soir et tout le monde à partir de 7h du soir pour un autre sport réel. Ciao, allez, bonne soirée à tout le monde. Bye bye. Ciao, bye bye. Sport réel. Sport réel, c'est toute l'actualité en direct du football, cyclisme, basketball, volleyball, tennis, arts martiaux, natation, équitation, etc. avec nos correspondants un peu partout dans le monde.